Good morning, good evening, good afternoon from what time you're watching me from. Nimewamiss. I've missed you so much. I know you miss me too. You people have missed being on YouTube. I know lost, but now I'm back. So ndio tumeamka, tumeenda shule. Wakati wa kuchukuliwa na basi umefika. So now sasa mimi ushangaa kwa nini tulikuwa tunadanganywa ati usome kwa bidii, wakati wa kulala utafika. Woi wangu haujawahi fika wa kulala. Mimi hujipata naamka asubuhi na mapema na nalala very late. Kufika kwa nyumba, yule kiongozi mwingine amenigoja. Nampea Weetabix na mimi nikikunywa kachai. So najua lost. Some people have been asking me, Agi, ulipotelea wapi? Kwa nini hatuoni content? But you know what? Life has been lifing. Motherhood pia. I lost my brother. To heal it took me a lot of time to heal. Najua bado sijahili ile kabisa, but what I understand is kila mtu hukuwa na time yake ya kumourn, cause death ni kitu ingine huwezi explainia mtu ile inakuanga ikifika kwenyu. I don't know. Saa zingine unaonanga tu mtu amekufa and you just write rest in peace. But the moment death will knock at your family, it will hit you differently. Ndio unajuanga hiyo kitu kuwa serious. To lose a close person, it's not a joke. Kumsahau pia, it's not a joke. But we hope God will give us peace. Of course, nimemrelease arrest. Although ilikuwa ngumu, nilikuwa naona tu vile anaweza fufuka kuje. Kwa sikuwa na imagine that sitaiona brother yangu. But for now, at least I'm better. I'm back in content. For those who have been commenting, nimekuwa nikiona comment zenyu. Akina Nancy, Lewis, Janet, Hannah, John. Nimerudi. Nimekuwa mkiniulizia sana. And now I'm back. Thank you for checking on me. I'm good now. Yes, now let's do this. So kabebi sasa kana kula Weetabix kidogo kidogo kameanza kukataa. Motherhood pia si joke. Motherhood, especially kama uko na watoto wawili wamefuatana. Hey. Wacha hivyo mnaambiwanga, sijui pata mtoto. Wengine wanasema, haki natamani kukuwa na katoto. Ni kazi. Just be ready first. Prepare yourself first. Ndio ujue kakikuja utajipanga aje. For me naweza sema, okay, it's not been that bad. At least nimejaribu kucope. Nikipeleka huyu shule narudi kwa huyu mwingine pia nampikia, namfanyia ABCD. Sasa ndio tunanyonya. Imagine hajatosheka Weetabix, of which najua anapenda tu nyonyo naturally. Of which it's good to breastfeed. Mothers in the house, always remember it's good to breastfeed your baby. Breastfeed that baby, atagrow akiwa healthy, hatashikwa na ugonjwa hivi. His or her immune system will be strong. Yes, just breastfeed that baby. Make sure amenyonya ya kutosha, ametosheka kabisa. Yeah. So sisi tukinyonya, mikono inakuwa kwa mdomo, hata miguu inaweza ekelewa kwa kichwa. At this moment, nyonyo imekuwa tamu.
ni ile stage ya unakuanga anakataa food ndio anyonye. Yeah, there is always such a stage. At least I have an experience of the firstborn, so at least naelewa kidogo kidogo. Yeah, so tunyonye sasa. Then hata before nimpewe Weetabix kuna vyombo nilikuwa nimeanza kuosha kidogo kidogo, akaamka. Let me tell you, ukiwa na mtoto lazima unakimbia kwa kazi yako. Kama ni vyombo unaosha mbio mbio, kama ni kuosha nyumba unaosha mbio mbio. Sasa wacha tubebane kidogo, since amenyonya nataka nimbebe niende nimalizie kuosha vyombo. So nishabeba mtoto juu sasa hata kama amekataa kulala lazima kazi iendelee. So namrusha kwa mgongo, mimi naendelea kuosha vyombo zangu. At least akilala nitaweza kumpikia. Kazi ukiwa na mtoto, kazi unaonanga kazi ikiwa too much, of which kama hangekuwa unaonanga kuosha vyombo si dakika 20, hata huwezi maliza 1 hour kuosha. But mkiwa na yeye, unaweza ziosha hata the whole day. Ukiosha kidogo kidogo hivi ameamka. Ukienda kumlalisha ati sisi umembeba amelala, ukimwekelea kwa kitanda kidogo ndio huyo ameamka. Mothers in the house, I know you understand me. Najua mnaelewa vile namaanisha nikisema hivyo. Juu mtoto wewe, ukiwa na mtoto mdogo especially, inakuanga kazi. Juu kwa nyumba, mara hujaosha vyombo, mara hujafua, mara hujampikia, analia, anataka kunyonya, anataka kuoga, anataka kulala. Yaani attention yote ni kwake. So wacha tuosha tukipaguza paguza, at least akilala niweze kumpikia. Juu pia nilikuwa na shughuli, nilikuwa nataka kuenda salon. So kama hata lala itakuwa tricky. So tupaguze ndio tuwekelee matoke ya mtoto na uji. So najua kabibi by now lazima kakue kamelala. Juu na yeye ukimbeba tu after 5 minutes anakuanga amelala. Let's do this. Mothers in the house, always learn to multitask. Si ati unabeba mtoto ati unaenda kumzurudisha alale. Do something. Kama ako kwa mgongo, at least jaribu kufanya kitu ndio usikuwe na task kubwa at the end of the day. Okay? So acha tupanguze bado akiwa kwa mgongo. Juu the more atakaa kwa mgongo, the more at least atalala. Wow. So it's like you are done. Sasa tuwekelee matoke and uji. Sijui unapikianga mtoto wako nini? Mi sometimes umpikia matoke na marenge, alafu namwekea kamande. At least in his or her meal, make sure kuna at least protein. Okay? Protein itafanya mtoto grow healthy na pia aongeze kilo. Si mnaelewa tukiwapeleka huko kwa kupima kilo vile inakuanga? Lazima mtoto aongeze kilo. Ndio at least ukue sure mtoto wako ana grow vizuri. Okay? So tunampikia uji the other side and tunapika chakula the other side. Multitasking would kill me one day. Ukiwa mother kama huta multitask by the way, kazi itakuwa ngumu kwako. Lazima at least tunafanya vitu mbili
at one time. Juu ukisema ati kwanza upike chakula ndio upike uji, alafu ndio mbebe alale ndio uoshe vyombo, siku itaisha haraka. By the time jioni inafika utashangaa, si nimeshinda kwa nyumba, nini nimekuwa nikifanya? Juu haujakuwa ukimultitask. That's a free advice to mothers. Mothers in the house, come and learn. So tupike matoke yetu na marenge, and the other side of course kuna uji inaendelea na gadhufu lazima. Wakikuyu in the house, gadhufu si lazima. Of course mtoto asinyongwe. Make sure food yake iko soft enough ndio at least asinyongwe. I'm sorry about that. So nikamaliza kumpikia na mimi nikaacha mtoto wangu, kajipa shughuli, nikaenda salon. Juu nao lazima at least usikae madhogodhanio ati juu uko na mtoto unalea. At least create your time, you go do your hair, your nails. Yeah, so mimi nikaenda salon, sasa ndio naoshwa kichwa. Naleke gwire ile kusuguliwa hapa. I had no idea nashukwa nini, but at least I needed something simple. So we were discussing nitashukwa nini na yenye haitakawia sana. So I decided to do lines, back lines, muongezo kitu kama hiyo ya brown, then tumalizie na white, at least something decent and simple. Juu ya mtoto pia, juu I needed to go back to my child, na pia nilikuwa nataka ni pick the other child from school. So thanks guys for watching. Stay tuned for the next video. Remember to like, comment, subscribe, and please advise me if the content that I'm doing is good and if you're happy for it.